Palestinians who are displaced outside Israel and the occupied territories to the right to their return to... Itu mengenakan pakaian berwarna biru memberikan ekspresi wajah geramnya. Ia menuntut tak hanya Rusia yang diberikan sanksi terhadap penyerangan ke Ukraina, namun begitu juga pada Israel yang diberikan sanksi karena telah menyerang Palestina berpuluh-puluh tahun. Seperti diketahui, penyerangan terhadap Ukraina yang dilakukan Rusia menarik simpati publik dunia. Senator Irlandia Richard Boyd Barrett menyoroti standar ganda yang dilakukan oleh negara-negara barat. Ia menyinggung masalah apartheid dan masalah kemanusiaan yang saat ini diabaikan oleh Israel. Terkait dengan laporan kejahatan dari Amnesty International yang menyatakan Israel adalah negara menjalankan sistem apartheid dan juga melakukan kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan meminta diberlakukannya sanksi untuk menjamin agar sistem tidak manusiawi itu dihapuskan. Ucap Barrett dikutip dari video yang diunggah oleh Cardova Media. Dengan tegas, ia juga mempertanyakan mengapa Israel tak diberi sanksi meski sudah bertahun-tahun menjajah Palestina. Bahkan dia bingung karena selama ini Israel tetap melancarkan penyerangan bahkan memberikan pukulan pada setiap warga Palestina. Anda tidak pernah memikirkan sanksi untuk Israel. Sanksi terhadap 5 hari serangan Putin atas kejahatannya. 70 tahun penindasan terhadap Palestina justru tidak diberikan sanksi. Kata apa yang Anda gunakan tidak akan membantu jika dijatuhi sanksi. Richard mengungkapkan harusnya pemimpin dunia sadar untuk menjaga keseimbangan. Jika Anda ingin memiliki standar moral, maka itu haruslah konsisten. Jika tidak, maka itu bukanlah standar, melainkan hanya olok-olokan saja, ucapnya. Selama 5 menit 35 detik memperlihatkan sosok Richard berbicara tentang masalah perang hingga merembes pada masalah aksi demonstrasi yang digelar nantinya. Documented and detailed by 2 of the most respected human rights organizations in the world, and indeed has been alleged by dozens and dozens of non-governmental organizations, and to be honest, anybody who looks honestly at the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinians, successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, you don't want to even use the word apartheid. Never mind sanctions. 5-day sanctions against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful to impose sanctions. Amnesty International are calling for Israel to be referred to the International Criminal Court for crimes against humanity. Will you support it? They are calling for targeted sanctions against Israeli officials who are perpetuating the system of apartheid. Just exactly the same types of sanctions you just initiated against Vladimir Putin. Will you support it? And I think the answer is clearly you're not going to. And then we ask the question, why? Why? Now you see, if you're going to have moral standards, those standards have to be consistent. Otherwise, they are not standards at all. They are just cynicism. And of course, we all know the reason that the standards are not consistent is because to call out the apartheid state of Israel would be to run foul of the concerns of certain states that are now presenting themselves as defenders of democracy and so on, such as the United States, the UK, Germany and other powers, whose relationship with Israel, supporting it and backing it, means that European Union's